Hi Metalheads, willkommen zu Metal Forever, schon Nummer 645 am 5.9.2023. Schön, dass ihr dabei seid zur ersten Show in dieser Woche. Und diese Woche haben wir jeden Tag zwei Bands, Double Features die ganze Woche. Sehr, sehr cool. Und heute wird es oldschool mit den neuen. Nämlich heute gibt es klassischen Heavy Metal aus Kanada mit super coole Jungs. Alle ein bisschen ins Alter gekommen, aber haben einen super Humor und es wird mit Sicherheit heute sehr spaßig. Freut euch auf wirklich geilen Metal aus Kanada, nämlich Izod sind heute unsere Gäste. Und danach haben wir Taskforce Toxicator, junge, spritzige Thrash-Metaller, die geben richtig Vollgas. So, das wird sicher heute ein langer Abend wahrscheinlich. Bleibt dran, rendiert sich. Und für alle unsere Zuschauer auf Facebook wie immer rüber zu YouTube, da spielt die Musik bis zum bitteren Ende. Jawohl, weil Facebook leider die Show immer abbricht. Momentan war es ganz gut, fast 2 Stunden immer gehalten, aber ab und zu noch eine halbe Stunde schon vorbei. Wäre schade, ihr denkt vielleicht, die Show ist vorbei, ist es nicht. Auf YouTube geht es weiter bis zum Schluss, okay? So, und los geht es nach der Vorankündigung von Izod und Taskforce Toxicator, unsere erste Band Iron Jar. Und der Song heißt The Wolf King. Ich würde sagen, let the madness begin, Attacke, Freunde, und los geht's. Survive! No!
ordained, anointed son, at the feet of the wicked. With the quiet diplomacy, there's such strength in silence, fallacy and false prophecy, covertly steeped in violence. The four corners of the earth, blood of noble bird, warrior still persuader, modern day crusader. Adorn the road and sit upon the throne, show your loyalty, on your knees and bow to his majesty, at the feet of the working. Adorn the road and sit upon the throne, show your loyalty, get on your knees and bow to his majesty, at the feet of the working. Iron Jaw, der Wolf King. Jetzt wisst ihr, wo heute die Reise hingeht. Das wird hier als heute gibt es keine Ballade. Kann ich gleich sagen, alle Balladenfans, no, heute nicht. Heute wird gemetalt von Anfang bis zum Ende. Und jetzt freue ich mich gleich mal auf den ersten Song und dann gleich live in der Farbe. 3 der Original Band-Member sind da. Die sind eine Band aus den 80ern, Anfang der 80er. Also es wird halt sehr interessant, mal die Story zu hören von damals und auch den Soundtrack zu hören. Sehr, sehr cool. Hier sind Izod und Overdrive Attacke. Jawohl, das waren sie, Izod und Overdrive. Welcome to the show, Guitarist Gary, Bassist
Mike and Drama Paul. Greetings. Yes. Greetings to Canada. Yes. So we have I think a good night with a lot of memories, because our good friend Marcus is still at work. In an hour he's free. Maybe he's joining us. He is responsible that I have you in the show. For sure. Somebody has the speaker loud. Please turn a little bit down so that we don't have any feedback. I think it's Mike. Huh? Is that good? All right. Okay. Try me. Is that okay? 1, 2 test. Check. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. You guys, you have no feedback. I have the feedback when I talk. All right. Drumming vocal, everything good here? You know, I always like I love to talk to the guys, who did it in the 80s, the original band. And these 3 members from the original band are here after so many years. Yep. So before we talk about Izod, when you started, I always want to know how you became a metalhead. So I guess you are focused more 70s, 60s, 70s. It was the first love with rock music, I guess. I'm right? Who will be the first? I like listening to Cream back in the day, like Clapton. We start with you, Gary. Gary, start again, yes. Clapton with the Cream, and then later on, I got into Sabbath because they were like way heavier, right? And so we played and listened to a lot of Sabbath, and a lot of the early stuff that when we started writing with my buddy Lips was a lot of original stuff based on Sabbath stuff. We actually had a band called Gravestone, and Mike played in it for a while as well. So we were into that kind of a evil metal kind of a stuff, like that kind of a thing. Back, and it was still the early 70s, I guess, when Sabbath came out, really. So Yeah, 71. yeah, and Even the 60s. They were in 69. late 60s maybe, and Scorpions and all those other bands were around too. So You have a lot of stories. I must see. Somebody has a feedback. Let me see who is the feedback guy. It's Mike. Mike, you must turn down the volume a little bit. I mute you just now. Is that better? Test 1. Better. Okay. So, Gary, you are actually you're in electronic, and that's why you met Rudolf Schenker. You are Lips. You're actually buddies, no? yeah, we knew each other since kindergarten for sure. We grew up together, and we had a band when we were really young, like 10 years older. We had a band, So been playing together forever, and then they wanted to go full time. Lips and Robbie, and I just said I want to finish up in electronics, and then I ended up doing more of a part-time stuff and then we ended up forming Izod, So, but we still stay friends ever since. And I ended up working in a music store in Toronto, repairing electronic equipment for almost all the bands all around that toured and everything. So it's pretty good experience, And Lips called you actually because he needed help because he couldn't figure out the angle. Amp, right? And you helped him. You're talking about Rudolf Schenker. Rudolf Schenker was right. Yeah. We did repairs for I did repairs for Scorpions, and I got to go backstage and meet him and all that, and he was so interested in what I thought about an Engel amplifier, which was made in Germany, because he said I use Marshalls all the time. Tell me if this Engel amplifier is good. So that was kind of a neat little. And then he gave you the flying V. Yeah, he gave me that flying V. Yeah. But we will see the flying V today because there's only 2 videos available. Marcus sent me. This was made actually for the show, I guess. And I prepared. This was a live show, and I used the album soundtrack, so it's not lip sync for all the. Also ihr draußen, falls es nicht lip sync ist, deshalb, weil in this time there was no click. Right. The Paul didn't play with click, so the sound it's maybe a little faster or slower to the album sound, but it is better because the original sound was very low from sound. Yeah. Right. What was your influence? Was Tony Iommi your influence? Me personally? Yeah. There was not one. There was way too many. I mean, I listened to Jeff Beck. I listened to Santana. I listened to Jimmy Page. Tony Iommi was big too. But I don't know. I just kind of developed some style. I mean, I even back in the old days, I was listening to Mike Bloomfield playing with the Paul Butterfield Blues Band. Like
everything that sort of adds up to all your techniques. And, I don't think there's any one person that I could say, I mean, but your sound definitely is the new wave of British heavy metal sound. for sure. I think Judas was a big influence on you guys, right? Definitely. Yeah. Judas Priest was, and we did it really well. So that's how we ended up we basically became our own warm-up band, because we played our original material first, and then you Green Manalishi, then we would play the Priest set. So people who wanted to see the Priest show would come to our first set, which was our own original material. So it was pretty cool. And let's talk to Mike. I unmute you. Wait a moment, because Mike. Can you hear me? Yeah. It's okay. Mike, your story. You're the bass player. Oh, you're the guy with the big hair. I seen in the video later. Yeah, I had the big hair, but anyways, I got older. Anyways, 69, saw Jimi Hendrix at a concert before he passed away. That was my first influence, Jimi Hendrix. I used to be a guitar player because nobody wanted to play bass, because bass wasn't cool. So I became the bass player when nobody else wanted to do it. And my guitar playing was okay, but it wasn't as good as Gary's, so Gary wins. So, so that was my first influence. And then, of course, like Black Sabbath, all the bands of that, that era. But then we still remember, was it you, Gary, that we went to see Judas Priest down at this little club down in Toronto? Yeah, we saw them at the Elma Combo in the late 70s. Yeah, we saw them at a bar for 200 people. Judas Priest, first time in Canada. Yeah. There's Rob Halford 20 feet away from me, blowing my ears out every time he hit the high notes, and I'm like, and we shook their hands and everything. You remember that, Gary? Yeah, they walked through. They were short as me. That was a big influence for me. Yeah, for sure. And they were phenomenal back then. Yeah. I mean, I can't believe I saw a band like that playing in a small club for 200 people. Yeah. I saw them in '79 support for AC/DC, and this was Judas Priest not so well known. Later on, yes, but they make a big impact on my life. Rob Halford, especially as a frontman. Yeah, that was always my favorite band, the Priest. Yeah, and still doing it, and Rob, he still hit the high notes. Unbelievable. Yeah, you can hit him. Sometimes he says he apologizes. He says, I have to try a little harder. I'm getting older, but he can still do it. So that's amazing. That's good. And that was basically it. So I became the bass player. The guy who made us a little bit, was a little bit a nightmare today, because Paul, he had the baddest connection, but now it works. Paul, you are actually the guy who renders the band, right? You did the bookings and everything. I wouldn't say ran it. I was like the referee. We have strong personalities in heavy rock bands for sure. And the three of us kind of were the foundation always. And then we had other people that we kind of had to massage around to make everything move forward. And I was more a referee than actually running it. I look back on those days now. There were, because I was on the younger side in the group, and my influences were obviously Judas Priest was huge, and I went to that show with Mike and Gary, and we really were 10 or 12 feet away from these guys who nobody had ever heard of almost at the time. We were really playing a very small venue their first time in Canada. But before Judas Priest, I was into the Kiss and the American Alice Cooper, the real theatrical stuff before I kind of honed on it with, when I started to hang around with Mike and Gary, and we started to do Scorpions and Priest, and that just took it to a whole new level, musically. Back when musically wasn't my strong point. I wasn't really good yet. 30, 40 years later, I'm really good now. But the theater stuff was huge for me, and as Judas Priest started to get famous, there was a really big image with the music, and it was they were trailblazers. They were doing something that nobody had done, with the studs and the leather and the chains and the whole. They just sort of put it all together, and behind that, as Mike was saying, they were phenomenal. He was the guy. They could hit the notes. They could play the songs. It was like, oh my God, wow.
You're right, but I must say I'm very impressed of your singer, Jake. He has. The more I listen to this guy today, I thought I hear Dave McNally from Y&T. He has a little bit this Y&T touch, you know. I would say now we're watching you guys on stage. I don't know exactly when was it, what year, you tell me later, but it looks great with the long hair, especially Mike. Ihr da draußen, schaut mal, wem ihr erkennt jetzt von, also Paul, we know you with that straight hair, but the big hair guys, you know, yeah. I love especially the change from Mike from the big hair to the no hair, like me now. The lawyer. And Mike has he told me a story I laughed. His wife said, "You when they got married, you cannot be in the bed anymore." So why not? Because I don't trust you with the girls. Here we go. I start with this will be 1, 2, 3, 4, 5 videos on stage. And then we have another video in the end. So in the dark of night will be the first one. Looking you guys on stage and enjoy. All right. Long time gone. One of my favorite lyrics. Do you know the story about the song? I do, actually. It was nothing super contrived. Gary and Mike were always the guys that came up with all of the musical licks and that always sort of came first.
and I was really big into Rush back then. And since I couldn't drum as well as Neil Peart, I figured maybe I could do some real terrific lyric work. So it wasn't really terrific, but it was the piece that Mike and Gary were missing when all of these songs were written. And that one, right around that, I don't know, just everything sort of elevated. I actually did get better. And it has a couple of lines that people ask me about so many years later with the diamonds, rubies, emeralds, gold. Gave her everything, but she left me out in the cold, which is pretty much the lives of so many people and that were in and around the band and the girlfriends coming and going. I don't even know where it came from, but that I managed to put that on paper and record it. I'm telling you, it's kind of a thrill to hear it back all these years later and realize, wow, people are going to hear that again. That's terrific. Anyway, it was just a personal moment of mine. That song, it was never one of the singles. It wasn't one of the ones that, that the record company back then who was distributing or the producers, that one didn't jump out at them as much, but it was just one of those songs later on that I thought the lyric was really starting to, it's like, hey, that's not bad at all. When you started the band, this is Izod or Izod? Paul, Mike said, yeah. The one said Izod, the other Izod. The real test that Gary based the name of the band on is pronounced Izod. Izod. Okay. Yeah, I was taking chemistry and metallurgy, and it's a metallurgical term for the strength, measuring the strength of metal, and it was called the Izod impact test. So okay, that's what it was called. So when Izod started, what year? Is it 78? I'm taking your word for that, Gary, because I can't even remember. Because it started with just me and you and Mike, because you were singing, Paul, remember. It was just, we did some Triumph stuff, because, the band Triumph, I don't know if you know the Canadian band. Of course. Yeah, so, I mean, it was like, we were sort of like them when we first started. And till we got a separate lead singer and another guitar player, we were just a trio, and we had to work with what we had. And back, we were just new, right? Because I believe that it was you met Mike or Paul met Mike and they needed a guitar player or something. Isn't that how the story goes? So, yeah. They worked at your friend worked at a clothing store with Mike, right? And you weren't happy with the guitar player you guys had. So Mike said, I know this guy, Gary. And then I started jamming with him. And the rest is history. What can I say? Yeah. But yeah, I like very much because I love this old stuff. I like this 80s. This is true 80s metal. This is get it better. This is especially I was a big fan in the 80s from Y&T. Me too. Y&T. This is I think it was influence for you guys, huh? I actually got to meet Dave Manichetti a few years ago. He was a very nice guy. Right? So it's cool. Mike, you still have feedback from your side. Have to always mute you. Maybe you make the speaker turn down. I have trouble hearing anyway, so that's on a good day. Sit closer to the computer, man. I am. I'm almost going to sit in the computer. I can hear you, but I can mute you, so it's no problem when we talk. All right. Oh, I'm okay. One of the great songs, actually all songs I have here prepared for today, all great songs. There's our killer tracks. The next one is Angel, and you like that one? I like all. I must, to be honest, I was impressed. It sounds so fresh still. It's a remix from before. So you have the original takes, and you put it remastered, or how you did it. That's pretty much the process. Again, we have to thank Marcus Mason. Yeah. He's like the sixth member of the band. He somehow, I think he was an old-time fan, and I believe he reached out to Gary, and I don't even know that we all took it so seriously. This is a project that was near and dear to us over 30 years ago, but Marcus really took a shine to it,
as a fan, and he sort of initiated the whole thing, and he got it to the right people. Certainly, we have to thank the Melodic Rock Classic guys for distributing it in the first place, and they had it all remastered and re-artworked and re-everything, more so than the original company that put it out. I'm reminded of a story when the album was released, and the president of the record company looked at the album cover and hated it. Looked and said, "Oh my God, this is the worst album cover I've ever seen." And he was trying to find a way. was not this one here, right? It was no, it was without the red Z. Okay. It didn't have the red Z. It was that album cover without the red. And Yeah, it so was really the red clean. really Really clean. brought out the name. He couldn't read the name of the band, and he was very upset with it. And it was done by a really, really big time art guy who had done a lot of records and a lot of other bands. I guess we were barely on the map, and I guess they don't give it the same time and attention. But then Marcus got a hold of it, and the next thing you know, the art department sends it back with a big red Z. I went, holy smokes, this thing's suddenly getting pretty upgraded. And the back of the cover, they liked that. They liked the image of the group. They liked what we looked like and everything, and the president was trying to figure out how we could spin the cover around and make the back cover the front cover. And it's an important thing back in the 80s because people bought records. I know I bought records looking at the album cover. I mean, I'd see an album cover and go, wow, that really looks, I gotta look at this. Yeah, like the first Van Halen, that was like that. I don't think we absolutely. had. That's what we were missing. You know what we do now, because we talked before about the Spinal Tap moments in your history in back. So what we do now, we play a song, and then each of one bring one story out. We want to hear the old stories, the Spinal Tap moments of Izod. Only one? I got about No, four we or have five. between every song we do one story. Okay. Okay. Here is Angel. Did you see my lady? Yes, she
Love it. Better than I This can is- remember. If Dave McNally joins Judas Priest in the late 70s, early 80s, it sounds like this. Yeah. Good job, Love it. Gare. But So who brings the first story? Oh, I don't know. What story are you gonna tell? you want to hear the story about me getting blown up with a flash pot? Oh, that was a good one. Tell me. New Year's Go Eve ahead. in Toronto, and we had all I kinds of make you pyro- big so we can see your face better. So Say what? talk. Yeah, talk. Yeah. So, anyways, we were playing New Year's Eve in Toronto, and we always had pyro and fog machines and all this kind of stuff going on, right? So I guess I got a little too excited and wasn't at the right point where I was standing. Had my arm up like this, holding the guitar, rock and roll pose number 27 or whatever. And I was right above a flash pot, which uses magnesium powder, which is pretty hot. And I guess our pyro guy was off to the side because it was really packed and didn't see that I was there. Set off the flash pot, back of my hand, back of the guitar, up in flames. And basically they rushed me to the hospital. And they did the show with the one guitar player. I think it was Luke back then. And I was in the hospital dying of pain. And a couple of the people that I was playing with, that it was some of my fans. This one crazy girl was drunk out of her mind, and I was in so much pain. And she's screaming at the nurses at the hospital, "Get this guy some painkillers!" Blah 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 blah. And they thought I was like probably on drugs, because I was all heavy metal. I still had all my leather and studs and chains on, right? And I was just, Anyways, I thought I was never going to play again. Lucky enough, the guys gave me a break. I think it was I was off for maybe 2 months or more before I could play again, right? And anyways, we never broke up over that. So I guess it was a good thing at the end, but I was not a good thing getting blown up, let me tell you. Richie, on that note, I'll have to give you a couple of quick ones. Gary's brought up the pyro thing. We had, again, we were using crew that were as young as we were. They were all developing as we were. So they weren't super experienced as we were getting more into pyro and all sorts of things. And we had some of the craziest pyro things. I had an exploding drumstick once, which was sitting on my floor tom, and the band is playing, and the first note of whatever song we were playing goes off, and it just shakes the room. It almost scared me. And the smoke was thicker than ever, and I'm playing, kind of looking around, going, "Wow, that's the biggest blast we've ever used." And as the smoke is clearing, I'm looking down, and I'm seeing that, oh my God, what happened to my pants? They accidentally set off the exploding drumstick, which was on my floor tom, which not only blew a hole through the floor tom, but blew off half of my leather pants. So as I'm playing, I'm looking down, and I'm seeing that I'm half naked. I'm going, oh my God, I'm in the Twilight Zone. Why not? Well, there's no video. You Imagine you have videos of this guy stuff. This would be now today. It's classic. Yeah. Well, back then, I had no idea. And once we had one where somebody brought a chicken to the show. It was a tradition where they brought farm animals to this very, very large club, and I can't remember in what city, somewhere here in Eastern Canada. And again, we're into our priest mode, and we're getting pretty, relatively famous. We can now pack a bar pretty solidly with people that are there to hear what we're doing. So the show starts, we're playing a song, and at the end of the song, we're holding the last note because the next note is going to be a big pyro shot when we start the next song. So I look up, and there's a chicken, a live chicken, standing right on the edge of the monitor between the two lead singer monitors, right when the flash pot is supposed to go off. So I'm sitting there going, oh my God, this can't be good. And I'm holding the last note
so long that my arms are going to fall off. And I'm looking next thing, I'm like, guys, come on. There's no way you're not going to let this thing go, are you? And they're sitting there, the two of them, with their finger on the button. I was like, oh God, this could be our first and last show ever. I couldn't hold the note any longer. So eventually I had to end the song. I started the next song, and next thing I know, there were chicken feathers all through the plot. Yeah, this was from Kentucky Fried Chicken. This was the Canadian Fried Chicken. We were infamous right away. It got back to our homes faster than we did. That's a good story. Yeah, I like it. Chicken, yeah. Paul still have some problem with your sound. With mine? No, Mike's. You want my story? No. I don't know if you guys remember. Turn down the volume, please. Turn it down. Okay, one sec. Hold on. How's that? Is that better? Yeah. Okay. Do you guys remember the story when we used to bring, we used to play the Gasworks, and we used to do You Got Another Thing Coming, and we would get audience participation. And we used to bring like 4 or 5 girls up on the stage, and we would stop at certain points in the song, and we get them to sing You Got Another Thing Coming. And then, of course, these girls were all strippers. And then, so what happened was the girls would take their tops off, and then the crowd would go even crazier. And then they would vote for them and scream, "You win!" And I remember my fiance at the time, girlfriend in the audience, giving me dirty looks, like, "Oh, you like that?" I said, "Well, it wasn't bad, But we used to do lots of that stuff, bring girls up on stage and have them participate in the music, so to speak. You guys remember that? I can't say I remember that one. I remember some other hotels that were like that. Well, I remember Steve Lewis used to hold the microphone down towards his crotch, and then when it came to the girls' time to sing, they'd all go dive for the microphone. Or you guys don't remember any of this? I know Paul's married now, but he can't remember. But I do remember him with the microphone in the crotch. That's right. Now you're coming to Those were the good old days. This story with the wives. My wife in the 90s. I was on weekend always with the band on the road. And we had a stripper girl, and I was always undressed her, and then I was lying on top of her. She was naked, I was in my clothes, and of course looks like I had some sex with her on stage, and people were screaming, and we made a video, and I forgot this, and I watched the video in the living room when my wife was sat next to me, and then she gives me a look. I said, "This is the show, only the show," and she, "Are you crazy?" I cannot go out of the street anymore, It's okay, fuck, All right, let's do some music, and later on more stories. I love it. If you have more, more stories. Many. The next one is "Rock the Town." Awesome. Yes, I think so. It's a cool song, and here we go. Rock the Town.
Awesome. That was No. never made it to the record. They didn't think it was. I don't know. I liked it, but I don't know. You tell Very me. much. Paul. He has a good, especially Mike's bass. I love it. Cliff William bass. He's the best. Yeah. Rock the Town. When somebody has a story for Rock the Town, let me know. Gary already gave you one of these. I don't know what it was. I think at one time we were even using Rock the Town to open the show with because of that beginning. It really lent itself when we finally were doing original set with our Judas Priest tribute set. I think we were opening with Rock the Town. It had it just had a beginning that lent itself to open up a nice concert. And I always liked that about the song. I thought, again, that was Mike and Gary doing all of that, but I recognized it immediately and said, we should open with this song. But when it came time for, the big wigs to pick songs for the record, and, it was only supposed to be an EP, and originally they were only going to put 4 songs on it, but they couldn't decide themselves, so they went to 5, but Rock This Town got left off the record. It was cool too because the guy that I used to work with had this sort of one of the first sampling synthesizers, kind of like a Fairlight. I don't know if you're familiar with all of this kind of old school synth stuff, but because I was working on it. But we sold this product. It was called PPG, was the company, and they were made in Germany. They were like there was like an old school video screen and a keyboard. And it could read. You put discs in it like a computer, and you would sample stuff, and that's what we got. That kind of scary droning sound that goes all through almost the whole song. And not too many people had stuff like that. But this guy, since I worked with him, I don't know. Did we even pay him? I can't even remember. His name is Pierre. I don't think we did. Yeah, and I don't think he got paid. He just came out and played this crazy synth, and it was like gave all these eerie sounds and like. In Overdrive, he also did the motor, the sounds of he did all those kinds of sounds, right? So back in those days, there was almost none of that sampling stuff going on, right? And now, of course, it's every day. Everyone does it, right? So it was pretty cool back then. So when you see this footage now, and with the sound, this makes a big difference if the sound is good, because the original sound live sound was very low sound, Yeah. and now with this, but if you see this now, after so many years, what year was this live footage? Do you remember? It was in the 80s, wasn't it? For sure. Yeah. You know what? I was thinking it might have been later 80s, 88 or something. I was going to say about 87. Maybe I 87. think videos, and I was going to say 87. He might be right. Could be 88. It might be I would 87. have guessed. Because I had in the original Overdrive video, which we can't seem to find, I was driving an 87 Mustang GT 5-liter, and our other guitar player Max had a Buick Grand National. I don't know if you're a car guy or not, but so we had and I think his was in 86 and mine was in 87, and that's when we shot that video right after that Rogers production that we did, right? I believe, right? So. I don't know, and so yeah, it's we wrote songs about cars and girls and stuff like that. So that's why two videos, original videos I got. It's our Overdrive and Heavy Metal Madman. Yeah, or with cars. Yeah, for sure. Is it original shot or is it from a movie? I think it was stock footage that Marcus put together. I think so. Yeah. But we did do one with our actual cars in it, but we can't seem to have found it. I don't know. You guys never found it, did you? We're looking. We're still on the hunt for it. Oh, you mean we make it another show out of this? Yes, we're planning to come back. If the ratings are good, we're going to make another. Ratings, yes. So when you look this footage now, seeing in younger days, how you feel after so many years? Isn't this amazing? I feel old. I find it's depressing when you look at the old stuff. It reminds you how much fun we had back then. For sure. I still look at it once in a while, just when I want to feel depressed.
And now I get really depressed after this show. What the fuck? But I keep telling the boys, I said, well, we'll go back on tour. We'll go to Germany. You know, we'll stay with one of my kids. Germany was one of the markets where we actually sold some records. That was one of the markets we sold more records in Germany than we did in Canada. Yeah, that's usually the case, right? Surprisingly. But I tell you what we do now. First of all, I have to say thanks to Hard Peak. It's real metal. Big bow to the masters. Yes, as always, top guest and hosts. Thank you, Hard Peak. So, I have to switch a little bit to German. Ich habe gleich am Anfang mit Mike gesprochen. Er sagte, es interessiert keinen mehr irgendwie, was sie so machen. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Es ist wieder ein Markt für das da, weil auch das Vinyl hat ja wieder ein Comeback. Schreibt doch mal, was ihr von der Band haltet. Gebt mal den Band ein Kompliment. Ich glaube, das ist, was die Band auch braucht, weil die glauben gar nicht mehr dran so richtig so. Und ich finde es einfach super cool, dass sie jetzt nach so vielen Jahren, Jahrzehnten wieder zusammengekommen sind und vielleicht passiert noch was. Also schreibt doch mal eure Meinung zu dieser Band und gebt ihnen mal ein Kompliment. Wenn ihr in Deutsch schreibt, dann übersetzt ich es. Wenn ihr in Englisch schreibt, umso besser. Könnt ihr mal ein bisschen machen, wenn ihr wollt. Ich finde dass die Jungs super klingen. Das ist irgendwie, das ist real Heavy Metal. Das ist Old School Heavy Metal. Und I love it, guys. I'm happy that Marcus, he was Richie, do you think you have a chance to get these guys from Canada? They're all guys, but they have a lot of stories. And I said, Marcus, you're good for your word, because we did this before with other band, and he not this. So Peter, I asked them to send us some compliments if they like it. So for you guys, and Peter, he wrote, cool old school metal, love it. You see, Mike, that answers your what you said before, right in the beginning. You says nobody's care anymore for us because we are so old. So, no, this is actually because this is true. This is not fake. This irgendwie. I now switch to German and English. You're convincing me to come over to Germany and play. His daughter lives in Germany. In Berlin, right? Where's Rachel or Toby live? Where's Toby live? Berlin. Berlin, sorry. Yeah. I tell you what, if you play at the Keep It True festival, they will celebrate you guys. We need to find some other members though. We got to get Jake back in the band. I doubt it. Mike, Gary, and I, to my knowledge, and I'm not 100% sure, but to my knowledge, Gary and I are the only two that are still playing in this day and age. So we'd have to get Mike really souped up there, and then find another couple of. I mean, Jake, he was a problem for you guys. You had 4 singers actually, no? You had the audition, the big audition. He was especially. This is now it's now crazy because nowadays, look at Tim Ripper Owens. They always have the short hair, and is now his style. And in this time, Jake was not the metal guy. It fits with the Judas Priest stuff, yes, but as original, so that the record company had doubts about him, right? Right. Well, you remember Udo Dirkschneider, right? From Accept, and that's like kind of thought. Well, he looks like that, but you guys are trying to be like '80s, hair metal guys, right? And they didn't think that he was the image, right? I'm that's what I'm thinking, So we were just a little too early. I think we got there a little too early before Udo Dirkschneider, before Robert Halford went to the close crop. Yeah. I think we got there. Well, I don't know, around the same time. But sometimes by the time you're seeing something or hearing something on the radio, that's been signed maybe 2 years prior. Yeah. So, it's very hard to catch the wave. You got to be true to yourself. And if you're lucky, the wave sort of catches up to you. Yeah. We weren't super lucky in that regard. But again, I thought, there was some really good music that sort of deserves to be heard all these years later. We have to be happy with that. But don't you think, in reality, as you know, Richie, you heard it. His voice was world class, right? Jake's voice was world class.
I would put him up there. We actually stole him from a band called Enchanter, which was a Dio tribute band. Do you remember that? Like, do you remember when Mike I played in remember it? the band. Oh, what do you knew? Yeah, Yeah, I remember. When did you go years see ago. him? Yeah, we saw the band was called Enchanter, and they did all kinds of Dio stuff, like, and he could do Dio perfectly, right? So we just said, this guy's got the voice, and Yeah. we basically said, join us, we'll make you something, and we were so close, we were this close, you know. But you have also one audition for a very famous metalhead. Yes. Tell me this story. Absolutely amazing. Tell me. Sebastian Bach from Skid Row. Yeah, he came down. But we before he could rehearsed. sing like that, He he wasn't quite there yet. He was new, and he had just come to the city, and from a smaller town, and we were in this one rehearsal space area. There must have been 20 or more rooms at that place on Eddystone or whatever, right? All these bands rehearsed there, and there was like a camaraderie. We would all hang out and between our, you know, and, oh, we'll meet you here. Oh, what are you guys doing? What are you guys doing? Blah, blah, blah. And we would all talk. And then we got, we're looking for a singer. So I guess somehow Sebastian came down and auditioned with us. And we kind of went, ooh, you're good, but you're kind of new, as you said, right? I mean, it was... I don't think we said he was good. I don't remember that we actually said he was good. I think we went, well, he's okay. I mean, he's okay. He was far from good. And shockingly, look what happened and how far he took it. No kidding. Wow. He went to great. I mean, he became not only a really good frontman, but he was a great singer, and he could do it live. Yeah. But not when we saw him. We have one more comment from Gisela. I believe Izod fits at the Keep It True Festival. I agree. Actually, Marcus, he has the connections, I guess, because he brought another band over there. So, my friend, the next one, I remember there was a show, actually the same show, and I think it was Gary and Mike. I'm not sure. You did you announced the song. The bitch is hot. You remember this? Yeah, bitch is hot. So don't you have that clip? No. Yeah, it's. I have the clip, but not. I can see you a little bit. Yeah, I can see you a little bit in the next clip. So you can do it now. Let's hear it. 1, 2, 3. Bitch is hot. Yes. Bitch is hot.
Bravo. Thank you. Love it. I trailed out on it. You had a still of me. I did, yeah. I yeah. What can I say? I love it. It's so old school, and this is for me true metal. Cool. And they would love it in the Keep It True festival. They would love it, 100%. Well, a couple of stories about that song. Obviously, if we played it on the radio today, we'd probably get arrested before we got canceled. Oh, the words, That's problem number one. Number two, the original title of that song was actually Gone Again. Yep. And I had written it again. Gary came up with his usual thing, and the song was called Gone Again, and it just had one line in it about the bitch is hot. It was just one line in one of the verses. And our singer, Steve, who also, made a contribution to the Izod career, he went, oh my God, no, the whole thing has got to be about this bitch being hot. And he had plenty of those. And sure enough, the song sort of got a little bit reworked, and so Bitch is Hot became the focus. And I thought everybody would, figure, oh no, we can't be that suggestive and, outwardly, misogynistic. It's before politically correct, man. I was totally wrong. The producer loved it. The mix, everybody loved it. Went, oh no, absolutely. It's gonna be Bitch is Hot now. Like, oh well, okay, there you go. So that was Steve Lewis's big contribution to the. I have friends, a friend of mine, they had an album, and there was a song, Bitch of the Night. When I played this song, they blocked the whole show, YouTube. They kicked the whole show. Yeah. Wow. Yeah, because of the name Bitch. What the bullshit now? Yeah. So what I'm telling you, you see what I'm saying? That's how things have changed. People's tolerance is not enough people. So the true fans didn't care, and they liked it, obviously. But the people who aren't fans at all, not even fans of music, they hear that title and right away, oh, forget it. These guys are bad news. Here we go. Me Too again. Here we go. All right, guys. We have two more songs, and then I see my next guest is already locked in. Dominic, greetings, my friend. I see you soon. Okay, my guys. The next song is Where's the Smoke? Okay. You remember this? Yes, sir. And here we go. Second last song. Attack. Like a child, moving round in circles. Live your life, wasting time. Worry about the trouble you're in. Stop sweating, fear for your life. Your heart beats racing faster inside, and it's coming on you. It's coming on you. You can feel the heat and the temperature rise. Lost inside these walls that surround you, and there's no place to hide. Stop to find a window to jump through, and you're smart enough to read the signs. Yeah. Where the smoke, there's fire. Where the smoke, there's fire. Clear your mind to face this cold reality, and soon summon the strength. Escape from this calamity. Stop sweating, fear for your life. Your heart beats racing faster inside, and it's coming on you. It's coming on you. You can feel the heat and the temperature rise. You know that the stars are against you, but you still got to try. Fight back, go out and do what you have
I salute you, my friends. Very, very cool. Good drive, good punch, and the voice is incredible. He has a signature voice, absolutely. Yep, for sure. So, yeah. I think he was afraid of it years. That's part of the reason he kind of took a step back instead of really push to get to the next level. I think he was, I don't know, obviously he had a God gift, and his vocal was, he had a beautiful voice, and he knew how to use it. This kind of voice, he has, wait a moment, I have to make mute Mr. Mr. Mike. There are not so many, I think Dave McNetty is the closest. I always hear him singing, I think about him. Rescue Me and all this stuff, this is, it's absolutely amazing voice. Really, really cool. And as a good roughness, he can do this, the clean words and the rough words, very, very cool, and a good pitch. Again, we were lucky, and we all sort of met and sort of got together and put out some some really attractive music. I think honestly, in his heart of hearts, I think he was worried. Oh my God, I don't know if I really want to do this as a career, which is a shame, because with a voice like that, as you said, there's not many people that are born with that kind of voice. Yes. And I think he was afraid that this thing was going to get out of control, and he was going to have to give up his day job and make a career out of it. And I don't think he really wanted to do that. And you know what amazes me? The original take, the original live sound, which is not good, the sound, but he has the perfect pitch. He was always on, absolute amazing. Absolutely. And the same power, like in the recording, absolute. Yeah. So guys, what I need now is a photo. We have one more song, and you know what to do. The Dio Iron Fist, and I count to 3, and then attack. 1, 2, 3. And of Good course, job, boys. I need a message, and Paul saw it already. Gary and Paul, Mike saw it already, and of course another Canadian fella, the guy we talk about. He gives us a little message, and then please give me a message. Wait for it. Hi everyone, I'm Lips from the band Anvil. You are watching Metal Heads Forever. I don't know how many times I played this track already, but he's amazing. He's amazing. He's a true metal guy. Such a character. So, yeah, absolutely, and still love it and doing. I need something for you. Who do it, Gary or Paul? But with metal, About metal? No, Metalheads Forever, and of course Izod must be in a greeting. Metalheads Forever. That's right. Forever. New motto. How about Metalheads Forever? Izod rules. Yes, something like this, but without me. Yeah, okay. And then, and Metalheads Forever. Izod rules. yes, very good, very good. And you see before a lot of beers coming in, and now Peter Krause start again, and Högi, this is our Appreciation to our guests. Ihr da draußen, falls ihr gerade neu eingeschaltet habt, wie Frenchie zum Beispiel, Servus, und Daniel, ihr alle, wir haben noch ein Interview, sehr, sehr geilen Thrash Metal von Taskforce Toxicator. Die sind sehr, sehr, sehr cool. Bleibt dran heute. Heute wird es sehr, sehr cool noch. So, Peter, let's say hello to Dominic. Moment. Dominic. Hi. Hello. I see you soon, my friend. Can't wait. Okay. See you soon. So, die Leitung steht. Perfekt. My guys, thank you so much
amazing Thank you. stories, amazing band, and come back on stage. You know, Mike, learn again, play bass because it's true. It's worth. These two guys, it's worth to do it. And I'll hang out with those two guys. Good job. Thank you. Yeah, thanks. Yeah. It's been great. the last, unfortunately, Marcus is not here. I would love to say hello to him, but the last song is Heavy Metal Madman. Wow. You saw the video, right? You saw the video already, I guess. It's what? What? The new video. You saw the radio, right? Yeah. Definitely. Okay. Great song. Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. Peace and out. Thank you. come for back having again me. if you have new album or some. Come back again. We love it. Sure. Here is Thank you. Izod on Heavy Metal Madman. I salute you. Bye. Thank you. It's 95 and sweat drips fast. The leather sticks to his skin. Red lights flash. He steps on the gas, and you know he's gonna win. He's racing down almost 155. The pedals push to the floor. He's got 37 seats that are looking for him, but he laughs 'cause he knows he must go. Heavy metal rider, he's up to evil. Heavy metal rider,
Metalheads Forever. I'm Blaze Bailey. You are the heaviest, you are the best. Metalheads Forever. Probably the best metal show in the world. Metalheads Talk. News, Videos, Konzerte und Talk. Mit Richie Newton. Yeah. Metalheads Talk am Freitag mit sehr vielen Interviews, coolen Gästen, neuesten Sound, viele Videos und viele Konzerte also Werbung zu machen. Schaut's zu, ab 16 Uhr am Freitag. So, meine Lieben, für alle, die das nicht mitbekommen, wir haben eine zweite Band heute. In dieser Woche jeden Tag 2 Bands, Double Feature Shows, und jetzt haben wir Oldschool Heavy Metal gehabt von Izod oder Izod. Sehr, sehr cool. Sympathische Metalheads und immer noch Feuer. Das gefällt mir super cool. Und jetzt haben die nächsten Gäste, ja, oder Gast ist er, vielleicht kommen die anderen, ich weiß gar nicht, ob er der Einzige ist. Ich glaube, er ist der Einzige heute, aber die machen auch richtig Gaudi. Die machen Gas, die geben Gas, und zwar Taskforce Toxicator. Erstmal ein Song und dann das Interview. Und wir sagen, Let the Madness Begin Part 2. Hier sind Taskforce Toxicator und Laser Samurai.
Jetzt wirst du, wo die Reise hingeht, die nächste Stunde. Das wird sehr, sehr geil. Ich freue mich jetzt auf Dominik, gedresst von Taskforce Toxicator. Ja, moin. Moin, moin, mein Freund. Freut mich sehr, hier zu sein. Bist du alleine oder kommt vielleicht noch jemand? Nee, ich bin heute alleine, aber ich habe es auch ehrlich gesagt ein bisschen vergeigt, den anderen Bescheid zu geben. Weißt du was? Es ist gerade so Während viel der los. nächsten Song schickst du dir einfach den Link. Wir hatten es schon oft, dass es mit einem anfing und plötzlich waren Ja. sie alle dann da. Alles klar, mach ich. Schick dir den Link, vielleicht kommt noch jemand rein. Macht ja nichts. Ja, mein lieber Dominik, sehr, sehr geil. Und jetzt genau die ganze Seite. Der Oldschool und der New School, kann man sagen. Sehr Ja. geil. Was sagst du Ja, das zu Izod? Der Ich fand Metal- den letzten Song hier auf jeden Fall besonders cool, wie es Heavy Metal Madman. Mhm. Könnte quasi der Titelsong meines Lebens sein, so wie der heißt. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe zwischendurch dann versucht, ein bisschen was über die Band herauszufinden und nicht mal bei Metal Archives sind die gelistet. Also da hast du Ja, nicht ganz schön tief im Underground gegraben. Absolut, ja. Die waren wirklich weg vom Fenster. Da haben sie noch wieder ausgegraben, das Ding neu veröffentlicht. Das Overdrive-Album. Und ja, die haben aufgehört gehabt. Und es ist schade drum, ne? weil es wirklich cool ist. Ja. Dominik, weißt du, wie wir die Show immer anfangen? Ich will mal wissen- Ehrlich gesagt, Dann nein. sage ich es jetzt. Ich will mal wissen, wer ist denn der Metaler, wer ist unser Gast? Und gib uns mal einen kurzen Einblick in dein Leben, in deine Kindheit, wie du Metalhead wurdest, welche Band dich geprägt hat, was war deine erste Liebe von der Musik? Ja, das fing bei mir so ein bisschen in der Teenie-Zeit an mit dem Metal. Wobei so als Kind in der Grundschule, habe ich zumindest schon mal so die Toten Hosen oder so ganz gerne gehört. Das war vielleicht so mein frühester Kontakt mit irgendwie Rockmusik. Mhm. Und dann, da war ich 11. Da habe ich auf MTV das erste Mal ein Video von Metallica gesehen. Und das war so ein bisschen der Erweckungsmoment, würde ich sagen, der alles verändert hat. Ich weiß, so St. Anger, was damals das aktuelle Ding war, ist für viele ein ganz schlimmes Album, aber für mich war es halt genau die Platte, mit der ich die Band kennengelernt habe, weswegen die für mich auch immer noch eine besondere emotionale Bedeutung hat, sag ich mal. Es ist so, die erste, gerade in der Jugend, Ja. das erste Album, das man hat, ist eigentlich das Lieblingsalbum. Es ist bei mir es ist das gleiche geblieben. Bei vielen ist es so, das, was du das erste Mal gehört hast, das bleibt hängen. Und St. Anger, ja, ich finde es auch ein cooles Album. Es ist anders, bisschen, aber vor allem das Video gefällt mir super, was sie da in den Knast gemacht haben. Ja, auf jeden Top. Fall, der Clip ist ziemlich cool. Super cool, ja. Und es war ein Real Knast, ne? Ja. Ja. Ich werden habe auch später- jetzt kürzlich noch ein Buch gelesen über die Entstehung von Some Kind of Monster, diesem Doku-Film, der dann über die Entstehung von St. Anger gedreht wurde. Das war auch von einem der Regisseure auch sehr lesenswert und da ging es unter anderem auch um den Musikvideodreh, deswegen komme ich da gerade drauf. Mhm. Das Ja. war auf jeden Fall, muss wohl ziemlich krass zugegangen sein da in dem Gefängnis. Ja. Ja, das Some Kind of Monster, das war dann schon, da haben sie die Hosen runtergelassen. Das war so, sowas Ja. gab es eigentlich noch gar nicht, ne? In dieser Form. Da sehen wir, dass auch die ganz großen, die Welt, einer der größten Bands in der Welt, dass die da trotzdem, ja, und trotzdem haben sie es durchgezogen und das finde ich so super, dass die jetzt immer noch weltweit die Stadien füllen und ja, und Metallica ist tatsächlich, ich glaube, jetzt kann man jetzt sagen, in 645 Shows, dass es die Band ist, die die meisten Musiker beeinflusst hat. Ja, das glaube ich sofort. Ja, tatsächlich hört man das immer wieder. Wir werden heute ein bisschen in die Vergangenheit gehen natürlich, weil euer neues Album kommt am 8. erst raus. Mhm. Ja. Ja, Leider seit diesem das- Freitag. Ja, Freitag, aber leider ist das neueste Video, haben wir noch nicht. Scheiße. Aber es gibt Ja. zwei vom neuen Album, heißt Laser Samurai, das ist das neue Album. Und wir haben vom Reborn in Thrash natürlich etliches, da gab es viele Videos. Und Ja. Two Strokes, Killing Machine, gibt es auch noch was. Mhm. Und ich würde sagen, Laser Samurai, hast du irgendwie noch, irgendwann haben wir ein Echo. Hast du Ich habe ein irgendwie, Echo. ja, wenn ich rede, höre ich mich. Ich weiß Jetzt muss ich nicht. Jetzt muss ich schon mal schauen, ob ich da, Ich mach mal den Ton von meinen Kopfhörern ein bisschen leiser. Manchmal springt der aufs Mikro über. genau. Jetzt ist er weg. Jo. Wunderbar.
Okay, super. Ja, passt. Deswegen mache ich immer diese Tests davor. Ja. Wer schreibt euch die Texte? Ist es euer Sänger? Ja, genau, der Fabi, der schreibt alle Lyrics. Aber du weißt ungefähr, um was es geht. Das haben wir Ich weiß bei den meisten Songs ungefähr, worum es geht. Also wir machen ihm da jetzt keine großen Vorgaben, aber wir sprechen dann natürlich dann schon, wenn die da sind, immer mal kurz drüber, worum es, was so der ungefähre Tenor der einzelnen Songs ist, weil wir ja auch irgendwie eine Band sind. Ne? So Laser, also ihr habt es ja mit den Aliens, ne, und Space. Das ist irgendwie bei euch irgendwie so ein roter Faden, kann man sagen, oder? Seit das Anfang auf an. jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wieder kommt, weil wir auch alle große Fans von so 80er und 70er Sci-Fi-Filmen sind. Auf dem Reborn in Thrash Cover sieht man ja zum Beispiel den Xenomorph aus den Alien-Filmen oder jetzt auch das Cover von Laser Samurai. Da hat so mancher schon die Hommage an frühe Filmplakate zum ersten Star Wars-Film erkannt, der sich das mal angeschaut hat, und das war da auch definitiv die Inspiration dahinter, nur dann eben gemixt mit so völlig wildem Alien-Gedöns. Ja. Ja, und schaut cool das aus. Ist auch in den, ja, danke. Der Timon Kockert hat das gemacht. Der hat auch die Artworks zu den beiden EPs gemacht. Super cooler Typ, der auch einen sehr eigenen Stil hat, weswegen wir den auch immer wieder gerne anfragen, wenn es um Artworks geht. Der braucht echt nicht viel Input und scheint irgendwie fast schon durch Gedankenübertragung genau zu wissen, was man da haben will als Band. Das ist wirklich völliger Wahnsinn, der Typ. Cool. Ja. Ja, passt perfekt. Und Grün gefällt mir sowieso, weil wir, jetzt muss ich schauen, weil ich liebe Grün so wegen Overkill. Das hat mir immer schon gefallen. Ja, da hatten wir gar nicht so dran gedacht bei der Farbgebung, aber ist natürlich eine schöne Assoziation. Ja, aber die haben das Grün eigentlich salonfähig gemacht, kann man sagen. Das stimmt. Ja. Wir gehen ins Reborn in Thrash Album von 2021. Und zwar Genetic Failure. Und wir sagen, den hören wir jetzt an und erzählst mir ein bisschen was über diesen Song dann, okay? Alles klar. Gibt es jetzt einen Link, wo die Fans euer Album kaufen können? Ja, Logo unter unserem Schreibt es bitte in den privaten Chat bitte rein. Ja. Dann kann ich es dann einblenden. Okay? Jo. Hier ist Genetic Failure.
Yeah. Das war live übrigens. Mhm. Ja. So ist es. Ich habe gerade ich habe nämlich heute, ich mache auch nebenbei auch so Covers, habe ich auch einen Alien gemacht. Zeige ich mal ganz kurz. Das ist der neue Alien. Boah. Ganz schön fieses Ding. Sehr fies. Den habe ich heute gemacht. Ihnen noch einen. So, mein Lieber, erzähl mal ein bisschen was über den Song. Genetic Failure. Ja, genau, das ist einer von den 5 Songs unserer zweiten EP, Reborn in Thrash. Und das ist der eine langsamere Song auf der Platte. Uns ist es schon immer wichtig, mit einer Veröffentlichung jetzt nicht nur die ganze Zeit in ein und demselben Stil durchzuhauen, weil das kann dann sonst auch schnell mal ein bisschen eintönig oder langweilig werden. Und das war so der Song, den haben wir da auch bewusst dann in der Mitte von diesen 5 Songs platziert, um da einfach für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, musikalisch und halt auch mal, ne, wenn man zwischendurch mal den Fuß vom Gaspedal nimmt, dann knallen die schnellen Songs danach halt umso deftiger wieder rein, weil man halt auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung dafür hat, wie schnell die eigentlich sind, wenn man zwischendurch mal kurz daran erinnert wird, dass es auch langsamer geht. Das war so ein bisschen der musikalische Ansatz bei dem Song und das war auch so ein Track, wo wir uns gedacht haben, boah, wir versuchen jetzt mal wirklich aus einer Idee so viel wie möglich rauszuholen, sag ich mal. Also wir haben ja sonst manchmal so 5 Riffs in einem Song oder 3 Riffs in der ersten Minute oder so und hier haben wir wirklich mal ganz bewusst versucht, das ein bisschen minimalistischer anzugehen, um einfach zu gucken, hey, was kann man denn aus so 1 oder 2 Riffs maximal alles rausholen? Das war auch mal irgendwie eine ganz schöne Herausforderung so vom Songwriting her. Und ich finde auch diese Idee mit der Dan, Ja. diese Aufsätze, super cool. Ja, das ist irgendwie ein Signature von dem Song. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Das bleibt, Also hier ist glaub das ich, Cover, ganz gut hängen. das ist Reborn in Thrash. Ja. Gibt's alles im Bandcamp, oder? Ganz genau. Bei Reborn in Thrash und der ersten EP ist es allerdings so, dass die auf CD mittlerweile weg sind in ihrer ursprünglichen Form. Aber wir haben die Anfang dieses Jahres nochmal als Skull Splitting Force Compilation dann neu aufgelegt, noch mit 2 neuen Tracks dabei. Weil uns halt immer wieder Leute, nachdem die ausverkauft waren, nach CDs gefragt haben und wir dann irgendwie so dachten, okay, offensichtlich ist da Bedarf da, aber wir wollten dann auch nicht einfach die 2 EPs, so wie sie vorher waren, nochmal in exakt derselben Form einfach nachpressen lassen. Das wäre uns irgendwie ein bisschen zu langweilig gewesen. Und vor allem haben so halt die Leute, die wirklich von Anfang an dabei sind und uns jetzt die ganze Zeit schon verfolgen, halt jetzt mit diesen CDs wirklich so ein Unikat zu Hause stehen, was es in der Form halt nicht nochmal geben wird. Deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, so eine Compilation von den beiden EPs zu machen, damit die auf CD trotzdem wieder verfügbar sind. Mit neuem Artwork, die Texte sind da dann auch erstmals in einem Booklet abgedruckt. Wie gesagt, 2 neue Songs noch mit drauf und wer uns einmal kurz ein Foto von seinen beiden EPs schickt, kriegt da auch 50% Rabatt auf die Compilation. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, die 2 neuen Songs, die hätte ich halt auch gerne auf CD, dann kommen wir demjenigen gerne entgegen, wenn er uns schon so lange unterstützt hat, damit die halt nicht Das ist eine geile für Idee. das zahlen müssen, was sie im Prinzip bis auf die 2 Songs schon zu Hause stehen haben. Also Freunde, ran ans Portemonnaie und die Band unterstützen. So, das ist, hier ist mal der Link, Jo. Bandcamp. Ich habe sehr schön in den Chat reingehauen. Sehr, sehr cool. Und ja, vom Cover her, natürlich, der Alien bleibt euch. Ja. Und ihr habt ja ein paar krasse Videos auch, da müssen wir dann später mal drüber reden. Jetzt, weil du hast ja gesagt, jetzt war jetzt der ein bisschen langsam, jetzt war jetzt die Ballade von euch. Und jetzt, Sozusagen. jetzt machen wir wieder Vollgas. Und zwar, weiter geht's mit dem Song, lass mich schon mal schauen, Alien Face Melter. Der ist cool. Und Attacke. Viel Spaß.
silhouettes. The medial heart rate softens up. What the hell is going on? Now you realize the cable on your body. Creatures are coming closer. You got a lot of horror in the eye. Beware of the alien race, man. He can flee for pain. Nonsense, the alien race, now hit him up, will you? Face bleeding over your face. All you got with acid in the hot sweat. It hits the skin. The pain that's in the skin comes up from a face. Beware of the alien race, man. He can flee for pain. Nonsense, the alien race, man. Hit him up, will you? Smash your face. Sehr kreativ. Ja, das hat alles unser früherer Bassist Olli, der leider nicht mehr in der Band ist, erdacht, das Video. Also der hat früher auch unsere Musikvideos gemacht. Und der hatte halt damals Bock zu dem Song, passend zum Text, ein Alien-Action-Video zu drehen. Da sind wir dann in der Nähe von Münster so ein bisschen in die Walachei gefahren, und wo wir niemanden stören, und haben da einfach mal wild losgelegt. Ja. Ja, jetzt wieder mit einem Zwinkern, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Es ist- Fall. Also, es ist ja nicht nur ein Low, sondern ein No-Budget-Video. Da muss man dann mit einem leichten Augenzwinkern rangehen, sonst wird's eher Aber- peinlich. Aber für das ist es nicht schlecht. Ich finde das cool und unterhaltsam. Ja, freut mich. Alien Face Melter. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Ja, in dem Song geht's einfach um jemanden, der quasi wie in so einem alten Alien-Invasionsfilm von den Außerirdischen in deren Raumschiff entführt wird. Und dann wollen die da Experimente an dem machen, unter anderem eben mit der Alien-Kanone, dem Face Melter, der Gesichter schmelzt, wie wir es ja gerade im Video dann auch voll in Action gesehen haben. Also da haben wir dann auch sehr versucht, so den Text, die Thematik von den Lyrics im Musikvideo dann auch einfach aufzugreifen, damit das wirklich so ein stimmiges Gesamtbild dann ergibt, wenn man sich den Clip hinterher reinzieht. Absolut Ja, cool. ansonsten einfach, wie Habt gesagt, ihr dann Aliens, die Gummimaske dann auch wirklich versenkt? Also so, oder Ach was so, dann nein, das geschmolzen waren ist? zwei verschiedene. Das waren zwei verschiedene Masken. Die Maske für das versenkte Gesicht, die haben wir so gekauft. Achso, gibt es so, okay. Ja, die gab es so zu kaufen. Lass uns doch mal kurz in den Chat reinschauen, weil heute haben wir nämlich einen speziellen, der selten bei uns da ist, leider, der Marky. Der hat auch seine Radiosendung, und der Ja. hat ja gleich am Anfang gleich gegrüßt und gleich ein riesen Kompliment gemacht. Da ist es der Abschiedler, der Abschiedler Marky. Das freut mich sehr zu lesen. Ja. Der hat mit Vielen Dank Sicherheit auf schon jeden Fall gespielt. für dein Interesse. Ja, das ist unser Drescher. Abdrescher Marty, genau. Marky, ne Marty. So, ich sehe gerade, die Daniela hat sich wieder ausgelockt, glaube ich. Das ist heute nicht ihr Ja. Ding. Ich weiß, die mag es mehr melodisch, und Thrash ist jetzt nicht ja, ihr gut. Ding. Ja, dafür haben aber viele wie Frenchie oder der Högi oder der Peter Krause, das sind schon, oder auch der Helly, die stehen schon auf das Trashige. Ich finde es sehr cool, dass man so
Morgen haben wir zum Beispiel Melodic Death Metal und dann haben wir Hardrock. Das ist auch also zwei Das ist verschiedene. ja auch ein ganz schöner Kontrast, ja. Sehr, sehr. Ja. So, wir gehen jetzt in dieses neue von euch, Two Strokes, Two-Stroke Killing Machine. Und hier ist schon mal das Cover. Jo. Willst du irgendwas dazu sagen? Ja, das ist einer von 2 neuen Songs auf der Skull Splitting Force Compilation, wo, wie vorhin schon erwähnt, die beiden EPs auch komplett drauf sind. Den und Mindbreaker, das ist der andere neue Song, der da drauf ist, die hatten wir eigentlich mal für eine Split mit einer befreundeten Band aufgenommen. Aus der Split ist dann leider aus diversen Gründen nichts geworden, und als dann diese Idee im Raum stand, so eine Compilation zu machen und manche Leute uns auch auf Social Media Kanälen schon kommuniziert hatten, dass sie so eine Compilation auch kaufen würden, obwohl sie die EPs schon haben wir uns dann halt gedacht, ja gut, wenn es wirklich so Verrückte gibt, die den Kram nochmal kaufen, nur weil irgendwie das Artwork anders und ein Booklet dabei ist, dann packen wir doch für genau die auch nochmal die beiden neuen Songs da drauf. Die hatten wir dann jetzt dadurch, dass die Split ins Wasser gefallen ist, übrig. Und da erschien uns das dann irgendwie das war für uns einfach die beste Möglichkeit, wie wir die dann noch raushauen konnten. Ich finde es eine gute Idee. Ja, Jo. und wer weiß, wo die Reise bei euch noch hingeht. Irgendwann hat das immer einen Seltenheitswert, dass man Ich hoffe. ja genau. Das wäre sehr schön. Als nächsten Song gibt es Das wäre Mindbreaker. Wie du hast gerade erwähnt, Mindbreaker ist der nächste Song und den hauen wir jetzt raus. Attacke.
Fett. Das ist mal meine Liste. So hat es bei mir aus. So, jetzt müssen wir über den Namen reden. Taskforce Toxicator. Wo kommt der her? Boah, da fragst du was. Als wir die Band gegründet haben... Wann genau? Bitte? Wann habt ihr gegründet? Achso, 2017 haben wir losgelegt, beziehungsweise wir haben so Ende 2016 so die erste Probe mal gehabt und dann Februar 2017 das ganze Ding so ein bisschen öffentlich gemacht. Aber wie wir auf das Toxicator gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben einfach ein paar coole Begriffe in den Nahraum geworfen und dann den genommen, den alle irgendwie gut fanden. Am Anfang hieß es auch nur Toxicator. Allerdings gibt's noch so eine Techno-Party in Mannheim, die genauso heißt. Und das war dann irgendwie ein bisschen ein Problem, weil immer, wenn man den Bandnamen irgendwo im Internet eingegeben hat, tauchte halt nur diese Techno-Party auf, was dann doch immer mal wieder für Verwirrung gesorgt hat bei Leuten, die irgendwie nach uns gesucht haben. Also haben wir den Namen dann noch erweitert und auch da war es wirklich ganz unromantisch eine Ausschlussverfahren. Wir haben einfach eine Liste mit Wörtern gemacht, die wir uns so vorstellen könnten, die da noch vorkommen. Und dann einfach das genommen, was irgendwie gut gepasst hat vom Klang her. Es war wirklich ganz, ganz simpel lief das. Ja, und steht, ich finde gut, Taskforce Toxicator. Das ist cool. Flüssig und klingt trashig. Ja, das war uns halt wichtig, dass das irgendwie gut runtergeht. Und es hat ja auch ein bisschen so einen Bezug, also der Toxicator ist ja auch unser Bandmaskottchen, dieser Weltraumkrieger, der auf allen Plattencovern immer zu sehen ist. Also es hat auch schon einen Bezug zu dem, was in den Lyrics so passiert. Weil der da auch immer mal wieder auftaucht, auch in den Songtexten von Fabi. Also der Toxicator ist auch der Laser Samurai, um den es in dem Titelsong unseres kommenden Albums geht, zum Beispiel. Okay, absolut cool. So, wir bleiben im Laser Samurai. Jetzt gehen wir wieder zurück. Reden wir über Mindbreaker. Das Video zum Beispiel, das ist ein richtig produziertes Video. Das ist also nicht mehr Low Budget, oder? Das hat auch noch Olli gemacht. War das letzte Video, was er jetzt für uns gemacht hat, bevor er leider aus der Band aussteigen musste, wegen so beruflichen Veränderungen in seinem Leben. Und der arbeitet mittlerweile bei so einer Videoproduktionsfirma, deswegen konnte der für das Video dann halt wirklich bedeutend besseres Kameraequipment rankarren, auch ohne dass uns das irgendwas gekostet hätte. Also es war immer noch No Budget, aber mit besserem Equipment und ich denke, das sieht man auf jeden Fall auch. Das also sieht man absolut. So, Na die gut. Bildqualität an sich ist ja einfach schon eine ganz andere irgendwie. Und die Protagonisten, waren es Freunde oder? Der Mann da in dem weißen Hemd ist Sascha, der früher bei uns Schlagzeug gespielt hat, der auch leider 2018 die Band verlassen hat, ebenfalls aus so beruflichen Gründen und einem Umzug und so, der damit einherging. Aber in dem Video ist er jetzt noch mal zu sehen gewesen. Und die anderen Rollen spielen unser Sänger Fabi und Lars, unser anderer Gitarrist. Also alles Leute aus der Band. Okay, aber gut gespielt, ja. Torture-Szenen, cool. Die waren auch ein bisschen übel zu drehen, muss man sagen. Als der Olli damals so gesagt hat, ja, und dann machen wir das hier, stellen wir so ein bisschen Waterboarding nach und so, um das mit der Folter so richtig reinzudrücken. Ich dachte so, okay, wie will er das denn faken? Und dann kam halt am Drehtag raus, ja gar nicht so, ne? Also Fabi hat dann immer so ein Handzeichen gegeben, wenn es ihm zu viel wurde und das war so dreimal ja, genau. Das die Handschellen da, also das Eisending, wo habt ihr das her? Das schaut auch geil aus. Das hatte Olli auch einfach mitgebracht. Also da weiß das hat man einfach so zu Hause, oder? Also das hat er auch selber gebaut, glaube ich sogar. Ja. Das hat er, glaube ich, alles selber gebastelt mit seinem Vater zusammen, wenn ich mich richtig entsinne, ja. Na, super cool. Weil ich bin ja selber so Videomacher und so. Dachte mir, wie haben sie das gemacht? Der war zu irgend so ein Foltermuseum oder was, oder was ein Geier, was gibt. Also unglaublich. Ja, super. Absolut cool. Mindbreaker, gibt es noch was zu sagen, bevor wir zum nächsten gehen? Ich glaube, da ist alles gesagt. Ist auf jeden Fall ein Song, den wir auch schon lange im Set hatten, bevor wir ihn dann endlich mal aufgenommen haben und wir sind alle sehr froh, dass es den jetzt auch inzwischen in einer richtig gut produzierten Studioversion zu hören gibt. Jetzt weiß ich mal genau, welches war, weil ich habe so Videos, einer davon von den Videos, das ist der krasseste von allen. Das ist das Abschlachten und dann mit der Motorsäge und allen so. Achso, Reborn in Thrash, ja, das ist... Nein, da haben wir noch nicht. Jetzt kommt noch Snow Controlled. Und zwar vom neuen Album. Ja, genau. Laser Samurai. Snow Control kommt raus am 8. hier draußen. Könnt ihr aber schon vorbestellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und alles, was jetzt heute und morgen Vormittag so an Bestellungen noch kommt, geht auch morgen noch zur Post raus. Also morgen Nachmittag so gegen 5 mache ich mich da auf den Weg und bringe alle also hier draußen, das neue Album. Und vielleicht holt ihr da wieder was
Kauft's ein, unterstützt die Band, sind cool. Okay, Snow Controlled vom neuen Album Laser Samurai. Attacke, Freunde. And here we go.
Also der Song sticht auch raus. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann halt die Ballade auf dem Album. Doch eine Ballade heute. Ja. Ja, auch da wieder ist halt der eine langsame Song auf der Platte, den wir dann auch so in der Mitte platziert haben, um halt so ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Wobei es gibt noch 1, 2 andere Tracks, wo auch so mal ein bisschen unerwartete Schlenker, glaube ich, drin sind. Weil wir schon über die 40 Minuten jetzt nicht irgendwie... Da wollten wir einfach für Abwechslung sorgen und der Song ist da so einer der Songs, der für diese Abwechslung sorgt. Der Text ist tatsächlich, ich weiß nicht, dieses Jahr kam ein Film ins Kino, Cocaine Bear. Und der Text ist tatsächlich von derselben wahren Begebenheit inspiriert wie dieser Kinofilm, was aber echt nur totaler Zufall war. Also Hollywood war einfach nur schneller mit der Veröffentlichung, aber wir hatten die Idee echt ganz unabhängig von dem Film, beziehungsweise Fabi hatte die, über diesen Vorfall, wo so ein Bär Kokain gefressen hat in sehr großen Mengen. Im echten Leben ist er daran leider gestorben, das arme Tier. Aber in Fabis Geschichte und ja dann auch in dem Film ist er dann high auf Kokain und will immer mehr und fängt dann auch an, Leute umzubringen, um da dran zu kommen. Also eine etwas kuriosere Story, die hier in dem Song erzählt wird. Also mit dem Killen habt ihr es, ne? Muss ich feststellen. Das auf jeden Fall. Das ist eine gute Überleitung zum wahrscheinlich brachialsten Video von euch. Ja. Ich hatte mir überlegt, ob ich nicht unsere Metalheads damit in den Schlaf schicke. Aber nee, das wäre doppelt so hart. Weil das ist ja schon ist das irgendwie inspiriert durch Kettensägen-Massaker und sowas irgendwie? Oder? Ja, wahrscheinlich. Also auch da hat Olli damals die Idee zu gehabt. Und zwar halt, also es war so ein bisschen so, wir hatten nachdem Sascha ausgestiegen war, echt 1 Jahr gebraucht, um einen neuen Schlagzeuger zu finden mit Lysander, der ja dann der Kettensägen schwingende Held in diesem Video ist. Und die ganze Idee zu dem Video war halt, also in diesem Jahr, wo wir keinen Schlagzeuger hatten, stand die Band halt fast still. Also wir haben schon irgendwie an neuen Songs zu Hause so gearbeitet, aber viel mehr konnten wir ja nicht machen. Wir haben in der Zeit, glaube ich, einen Auftritt dann mit einem Ersatzschlagzeuger gespielt, der da ausgeholfen hat. Und wir wollten dieses Gefühl, dieses Gefangensein-Gefühl in dieser Situation und weil wir halt so Schwierigkeiten hatten, Neues zu finden, konnten wir halt nichts machen, wollten wir in dem Video so ein bisschen aufgreifen, indem halt die anderen Bandmitglieder alle gefangen sind und gefoltert werden und Lysander ist dann derjenige, der kommt und uns rettet, so wie er auch im realen Leben ja einfach in unser Leben getreten ist und dafür gesorgt hat, dass es mit der Band endlich wieder vorwärts gehen kann. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, und dann ist Olli halt einfach ein bisschen ausgerastet, was so die Splatter-Effekte angeht. Da hat er sich ausgetobt. Ja. Stark. Aber schon an der Grenze eigentlich schon, dass du nicht am Index landest. Dass irgendwie YouTube irgendwas sagt, hey, das ist zu gewaltverherrlichend. Ja, da waren wir tatsächlich auch sehr überrascht, dass da gar nichts kam seitens YouTube. Das werden wir schon, wahrscheinlich wird es mich jetzt wegbomben im Stream. Könnte sein. Also, hier ist der Title-Track vom 2021er Album Reborn in Trash. Und festhalten, jetzt wird's heftig. Attacke. Viel Spaß.
It's like a whiplash from hell. Stark. Frage, habt ihr eigentlich mit Trader schon mal gespielt? Nee, leider noch nicht. Mit Space Chaser sind wir mal zusammen aufgetreten, 2018, glaube ich, war das. Ja, die kennen wir auch, die waren auch schon hier. Ja, Ja. Trader, das ist mir auch so ähnlicher Sound. Es geht sehr in die Richtung. Ja, das stimmt, das stimmt. Auch eine coole Band auf jeden Fall. Ja, so super nette Jungs. Reset Ja. und Trader sind schon cool. Ja, den Lorenz, den habe ich zumindest mal getroffen. Der spielt ja in beiden Bands. Ja, ist ein Tier. Den habe ich schon mal getroffen. Das ist auf jeden Fall ein super Typ. Absolut, ja. So, super Typen. Jetzt stellst mal die Band vor. Mhm. Achtung. Fangen wir mit der Kollege hier. Ja, genau, das ist Hendrik, unser inzwischen auch nicht mehr ganz so neuer Bassist, aber jetzt auf dem kommenden Album das erste Mal auf jeden Fall dabei. Der ist letztes Jahr dann in die Band gekommen, nachdem Olli ausgestiegen war. Ich kenne den jetzt schon ein paar Jahre, auch durch die anderen Bands, in denen er so spielt. Und als klar war, dass wir einen neuen Bassisten brauchen, war der ehrlich gesagt der einzige, den wir gefragt haben. Und er hat dann zum Glück auch Ja gesagt. Und dann war das Ding direkt geritzt. Also da hat es auch nur eine Probe gebraucht. Und da hatten alle das Gefühl, dass es sowohl musikalisch als auch persönlich dann sehr gut passt. Und seitdem ist er jetzt Super. am Start bei uns. Ja. Das sieht aus wie der Michael Ere, der Bruder, der Jüngere. Ja, wir sind jetzt beim Lysander, glaube ich, ne? Der zweite von... Ja, genau. Ja. Ja, das ist Lysander, unser Schlagzeuger, der, wie gesagt, 2019 dann dazu kam, genau. Mit dem wir dann das Reborn in Thrash Video damals dann als erstes so rausgehauen haben. Und dann auch eine kleine Tour schon im Anschluss gespielt haben, die auch sehr geil gelaufen ist damals. Ja, der ist jetzt auch schon, 4 Jahre in der Band, krass. Das Wahnsinn. merkt man manchmal gar nicht, wie lange das alles schon so läuft. Der Gentleman, das ist der Sänger, immer mit dem weißen Ja, genau, Shirt. das ist Fabian. irgendwie sein Markenzeichen, ne? Dass er immer mit dem weißen Shirt auftritt. Ja, das haben wir jetzt bei den neuen Videos und Fotos mal so ein bisschen versucht zu etablieren, um mal zu gucken, wie das so wirkt. Also mir ist wenn aufgefallen. Wenn er optisch auch noch ein bisschen mehr hervorsticht, so damit einfach irgendwie klar ist, wer so der Frontmann ist. Genau. Okay. Ja, Fabio ist von Anfang an dabei. Der hatte damals, also Taskforce Toxicator ist so ein bisschen geboren aus der Band, in der unser anderer Gitarrist Lars und ich vorher mit Sascha gespielt hatten, unserem Ex-Drummer.
Und als wir dann was Neues aus der Taufe heben wollten, hatte Fabi so mitgekriegt, dass wir da noch einen Sänger suchen und sich dann ganz proaktiv bei uns gemeldet. Das war sehr schön. Auch da gab es eine Probe und dann war das Ding geritzt. Also das ist bei uns immer, wenn wir dann mal Leute gesucht haben, dann ging es im Zweifel, also die Suche nach diesen Leuten hat manchmal gedauert, aber wenn sie dann da waren, haben wir sie auch immer sofort für die Band verhaftet. Da wurde dann nicht lange gefackelt. Ja, der passt So, perfekt dazu. Jetzt perfekte Trash-Frontman. Absolut. Ja. Ja. Der Gentleman? Genau, das ist Lars, unser anderer Gitarrist, neben mir in der Band. Mit dem mache ich jetzt schon Musik seit 12 Jahren bald. Der Partner in Crime sozusagen. Ja, genau. Also wir zwei machen das jetzt in verschiedenen Bands schon sehr, sehr lange zusammen. Ja, dementsprechend würde ich mal sagen, ist da auch ein gutes Verhältnis am Start. Sonst wird es ja auch nicht so lange klappen. Und ja, Lars ist so ein bisschen der Solomeister bei uns. Also ab und zu spiele ich auch mal schon ein Gitarrensolo, aber das ist in erster Linie dann mehr so Lars Ecke, der ist da, was das angeht, auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Ecke fitter am Start. Last und but ganz not rechts bin least, das bist du. Sehr geil, ja. Coole Kombo. Absolut cool. So, mein Lieber, wir haben jetzt noch 2 Songs. Ich will uns jetzt machen wir mal ein Foto. Mhm. Und willst du irgendwas machen? Ja, Ich weiß nicht. Hier, wie sieht's damit aus? Ja, okay. Ja, genau. Und bei 3. 1, 2, 3. Ja, hab dich. Schaut immer so komisch aus, weil ich schaue so runter, aber du bist eigentlich da unten. Das ist immer ein bisschen komisch, ne? Wenn ich so schaue. Aber ich habe vorher mal versucht, mal anders zu schauen. Da schaut es halt wirklich blöd aus, als wenn ich das Knick verrenkt hätte. So, wir haben jetzt noch den Song Space Manöver. Wir bleiben in der Space. Yes. Nochmal von der Reborn in Thrash. Reborn in Thrash, genau. Und den haben wir jetzt raus und dann sind wir fast durch heute. Ihr da draußen, falls ihr schon ins Bett müsst, seid wieder dran, morgen, wenn ihr Lust habt. Morgen gibt es Melodic Death Metal und ich tue dich mal kurz muten, weil ich immer ein bisschen Echo habe. Morgen haben wir gleich doppelt wieder, also die ganze Woche, auch Donnerstag, mit Melodic Death Metal und danach haben wir Hardrock aus Dänemark. Sehr, sehr geil. Blindstone, die haben wir wirklich gewünscht, weil die wirklich cool sind. So, der Gitarrist ist der von Meridian. Also der war ein alter Bekannter von uns. So, mein lieber Dominik, Foto ich. Dann haben wir doch noch ein Message, brauchen wir da von dir jetzt auch noch. Den tue ich jetzt mal rein, was ein bisschen trashig, aber den haben wir schon mal gehabt. Ja, die sind ganz cool. Achtung. Hallo, hier ist Digga von Warpath. Ich wollte gerade sagen Motorhead, aber ist auch egal. Ihr seht Metalheads Forever und ich sag noch eins, Metalheads Forever. Nee, wo? Der gute alte Dicker von Warpath. Ja, auch sehr geile Band. Ja, also der hat damals ein Interview gemacht vom Bus aus, nach der Arbeit. Mit der Maske noch damals, in der Corona-Zeit. So, gibst du ein kurzes Message? Ja, klar. Soll ich einfach loslegen? Ohne mich. Und einfach Metalheads Forever muss dabei sein und euer Band natürlich. Okay, und? Hey, hier ist Dominik von Taskforce Toxicator und ihr seid bei Metalheads Forever, der vielleicht geilsten Show im Internet, wenn es um Rock und Metal geht. Und ich wünsche euch hier auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken von neuer, cooler Musik. Man höre und staune. Hast du gut gemacht, mein Lieber. So, Space Maneuver, Attacke, Freunde. Here we go. Going to be racial remorse.
ein Brett. Jetzt muss ich Ihnen schnell noch was zeigen, und zwar, das ist Zufall, also euer Alien. Ja. Ich habe nämlich heute 2 Cover kreiert, und das ist jetzt tatsächlich der Bruder davon. Schau mal, was du sagst, ob das nicht irgendwie eine Ähnlichkeit hat mit euren. Ja, auf jeden Fall. Ist das nicht verrückt, ja? Ja, ich sehe, was du da meinst. Auf jeden Ja. Fall, da ist definitiv eine Ähnlichkeit da. Absolute Ähnlichkeit. Ich dachte mir, das gibt's ja gar nicht. Das war aber jetzt Zufall, also, ja. Ja, mein lieber Dominik, wir haben unseren geilen Fanclub. Vielleicht konnte ich ja ein paar CDs für dich verkaufen durch das Ding. Wenn ihr ein paar CDs übrig habt und vielleicht auf dem Weg zur Post ein paar in ein Paket stehen und unseren Fanclub schickt. Wir machen immer Donnerstag unsere Verlosung. Vielleicht kannst du unseren Fanclub ein bisschen unterstützen. Ja, klar. Der Vorteil ist, dass dann immer die Musik da gespielt wird. Wir haben immer fünf Bands, verlosen wir am Donnerstag, und dann wird auch die Musik dazu gespielt. Es bleibt also die Band bleibt in der Rotation. Ja, sehr gerne. Schreibt mir da am besten gleich nochmal kurz per Mail, wo das alles hingehen soll. Und so. Die ist ja im Login-Link in der Mail, ist unten die Adresse unter dem Logo. Ja. Es geht nach Mitterfels zu der Froni, und das wäre super cool. Dann schicke ich da auf jeden Fall ein paar CDs raus. Das ist geil. Da freuen wir uns schon mal. Also landen tut es ja dort. Schau, ich kann es mir kurz zeigen. So wie sonst nicht. Man braucht, dann checkt man nicht. Oder ist eingeschlafen, der Mikl. Wo ist denn der Mikl? Dass der weiß, wo das ist. Da. Bei den beiden landet es. Alles klar. Ja, da können Sie sich schon mal drauf freuen, dass da bald ein Paket kommt. Es gibt auch ein Unboxing vom Paket. Je mehr wir haben, umso mehr kann ich verlosen. Also immer wieder, alle 2 Wochen machen wir dann sowas, dass das nicht jede Woche ist. So, also bleibt er immer wieder in der Rotation, und also die Band wird oft gehört dann, sozusagen. Alles klar. Ja, cool. Ne, schicke ich auf jeden Fall was raus. Super cool. Danke dir. Für ihr draußen jetzt erst recht bestellen. Holt was. So, alle, die wir jetzt ins Bett müssen, ich sehe, der French muss sich auch verabschieden. Jetzt ist es spät, ja. 2 Stunden 25 sind wir schon online jetzt. Jetzt haben wir auch den letzten Song. Und das ist jetzt als Rauschmeister, habe ich gedacht, Two Strokes Killing Machine. Mit dem gehen wir raus. Alles klar. Dominik, grüß mal die Jungs. Mach ich. Danke fürs Interview, und ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Absolut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kommt wieder rein, wenn ihr wieder was Neues habt. Und melde vor allem, ich noch was, bevor jetzt, entlass jetzt. Wann kann man euch live sehen? Ja, jetzt am 8., wenn das Album rauskommt, in Bochum, am 9. in Weilburg. Und dann den ganzen September durch spielen wir eigentlich jedes Wochenende jetzt immer mindestens eine Show. Im Oktober spielen wir noch beim Ragers Elite in Hamm am 28. Oktober. Aber sonst findet man auch alle Termine immer auf unserer Homepage. Die ist da immer auf dem aktuellen Stand. Einfach Taskforce-Toxicator.com und dann kurz ein bisschen runterscrollen, da steht alles. Pass auf, Folgendes, ihr habt ja ein neues Video, das kommt erst raus. Jetzt habe ich eine Idee. Genau. Ich ändere mal schon unseren Screen hier. Da machst du mir noch eine kurze Ansage, dass das Album jetzt rauskommt und wo er die 2 Tage spielt, weil am Freitag habe ich die METALHEADS Talkshow. Das heißt, es schaut dann so aus. So, jetzt sind wir schon in den METALHEADS Talk Screen. Da kannst du ein bisschen Werbung machen, dann spiele ich nämlich dann das neue Video am Freitag. Okay? Also einfach kurz was zum Video sagen und oder? Sagen, ja, hi, hallo METALHEADS Talk, irgendwas. Hier ist das neue Video und wir sind, heute kommt unser Album raus. Ach, ja, alles klar. Ja, und dann, wo ihr die 2 Tage spielt. Und am Freitag ist es dann mit in der Sendung drin. Okay? Ja, okay. Achtung. Und Moin Moin an alle hier beim Metalheads Talk. Ich bin Dominik von Taskforce Toxicator. Jetzt am Freitag, am 8. September, kommt unser neues Album raus, Laser Samurai. Die aktuelle Single davon, If It Bleeds, ist gestern erschienen. Das Video gibt es hier gleich zu sehen. Und heute, am 8. sind wir in der Trompete in Bochum live mit Blizzard zu sehen. Morgen machen wir uns dann auf nach Weilburg für die nächste Release-Show. Alle weiteren Termine zu unserem neuen Album findet ihr derweil immer auf unserer Homepage taskforce-toxicator.com. Wir freuen uns auf euch. du bist echt stark, du kannst es. Wunderbar. Ja, freut mich, wenn das gut Ja, ist. ist perfekt jetzt, genau das habe ich gebraucht. Weil da habe ich nämlich noch einen kleinen Einspieler für, weil das ist auch eine starke Sendung. Die geht 16 Uhr los bis 19 Uhr mit vielen Interviews. Viele Gäste haben sich angemeldet. Sehr, sehr cool wird es. Wunderbar. Okay, grüß mal die Jungs. Hier der Rauschmeister, wie ich es gerade noch gesagt habe, dass ich nochmal genau das richtig sage. Two Strokes Killing Machine.
der Titeltrack von der Compilation heißt es, nicht Complication. Genau, Compilation. Compilation. Ja. Schau mal kurz in den Chat noch, ob dich hier noch jemand grüßt. Nein? Ich glaube, Ja, dann was ist. Dann in diesem Alles Fall klar. raus mit dir. Jo, Two ciao. Strokes Killing Machine bei Isolutio. Gute Nacht. Ihr da draußen, ich bin auch weg. Morgen wieder, 20 Uhr mit Death Metal und Hardrock. Seid dabei, wird morgen sehr gut. Dark Delirium und Bloodstone sind morgen unsere Gäste. Ich wünsche euch was, gute Nacht und danke fürs Zuschauen. Servus, hier sind unsere lieben Freunde Taskforce Toxicator. Bye. Motherfucking key inside. Turn it around and fire up the engine. Feel red for radiation. It's coming towards you. 50 kilo of your hatred. A futuristic force.
News, Videos, Konzerte und Talk mit Richie Newton. Neu, die METALHEADS FOREVER Rockcast Show Spotify Preview-List. Hier könnt ihr schon mal reinhören, welche geilen Bands euch erwarten in diesem Monat. Die METALHEADS FOREVER Rockcast Show Preview-List on Spotify.